Selamat pagi, nama saya made sangka at mage. Kilas Management 23A. NPM 234110079. Mata Kulaya Pengantar Akutansi. Kanto Jurnal Umum, Pengertian, Sol Jurnal Umum, and Kara Membuat. General Journal. Are you curious about general accounting journals? You are not alone, because currently more and more people are interested in finding out more about journals because they want to apply better bookkeeping to businesses, no matter what the scale or type of company. For those who are school graduates or majoring in economics, keeping a journal may not be difficult. However, for laypeople, this can be very confusing. So, if you also want to apply better bookkeeping to your business, then learning about general journals is the right step. This is because this general journal is part of the stages in recording the accounting cycle. Kanto Jurnal Umum, Pengertian, Sol Jurnal Umum, and Kara Membuat. At first glance, the general journal itself is identical to a diary. Of course, to record every debit or credit account transaction that occurs in a certain order. Usually, as the first recording stage, transaction records in this general journal will contain details such as the date, nominal amount, and name of the transaction. Even though it seems simple, the creation of this general journal cannot be haphazard and must still be based on basic accounting knowledge, considering that this is also related to the existence of the business. Pengertian Jurnal Umum dalam Akutansi. Apabila dilihat dari segi etimologi, maka kata jurnal berasal dari kata jur, bahasa Prancis, yang berarti hari. Jurnal sendiri digunakan untuk mencatat bermacam aktivitas secara kronologis. Berdasar urutan tanggal atau harian yang kemudian memuat rincian yang relevan. Sementara kata umum digunakan karena berbagai transaksi yang dicatatkan dalam jurnal tersebut, tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal umum sendiri juga banyak dikenal sebagai general ledger. Pengertian Jurnal Umum dalam Akutansi. In accounting, the general journal contains details including the name of the transaction, account group, and nominal in the debit or credit column. Then it can be concluded briefly that the meaning of a general journal in accounting is a journal that is used to record any existing evidence of all financial transactions over a certain period of time systematically and chronologically, which can facilitate financial management by internal and external companies. Pengertian Jurnal Umum dalam Akutansi. Selain itu, Jurnal Umum, secara sederhana, juga bisa dikatakan sebagai jurnal yang dimanfaatkan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat jurnal khusus. Seperti yang diketahui bahwa jurnal khusus ini meliputi jurnal pendapatan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pembayaran kas. Karena seperti yang diketahui masih ada berbagai jurnal lainnya dalam akuntansi, seperti halnya jurnal penyesuaian, jurnal penutup maupun jurnal pembalik. Tujuan dibuatnya jurnal umum. Jurnal umum dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Lebih detail, tujuan dibuatnya jurnal umum, atau juga dikatakan sebagai penjurnalan, dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi. Untuk menentukan nilai transaksi. Untuk mencatat dampak ekonomi transaksi. Untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi keuangan yang sesuai. Dari uraian tujuan penjurnalan di atas, dapat diketahui bahwa jurnal umum lebih banyak dipergunakan dalam pembukuan suatu perusahaan jasa dibanding perusahaan dagang. Alasannya, karena segala transaksi dalam suatu perusahaan jasa akan dicatatkan secara kronologis. Berbeda dengan perusahaan dagang yang lebih efektif jika menerapkan akuntansi dengan membuat jurnal khusus. Fungsi jurnal umum. Historical function. Because journaling is done chronologically, all transactions are recorded in date order and applied in daily life. The general journal can then also describe the company's activities every day, sequentially and continuously. This is what makes the general journal have a historical function.
which records all transaction records systematically, making it easier to track history and so on. 2. Logging function. Like other journals, of course, general journals also have a recording or documentation function. This is because every transaction that occurs within the company will always be recorded in the general journal. This means that changes in capital, costs, assets, or income will be recorded first in a general journal, which will then be used as material for preparing financial reports at the end of the period. Fungsi Jurnal Umum. 13. Fungsi Analysis. Meskipun terkesan seperti buku harian, nyatanya menginput data di Jurnal Umum juga tidak dilakukan secara asal. Setiap record atau catatan transaksi dalam Jurnal Umum merupakan hasil analisis transaksi. Transaksi diidentifikasi sebagai kredit dan debit yang juga meliputi klasifikasi terhadap account dan nilai transaksinya. Dengan demikian, Jurnal Umum pun memenuhi syarat untuk memiliki fungsi analisis. 4. Fungsi instruksi. Selain ketiga fungsi yang disebutkan di atas, ternyata Jurnal Umum tak sekadar catatan harian, tetapi ia juga memiliki fungsi instruktif pada proses input data di buku besar. Hal ini dapat terjadi karena pencatatan di Jurnal Umum tak berhenti sebatas dokumen transaksi saja, melainkan juga berupa petunjuk untuk kredit atau debit. Fungsi Jurnal Umum. Informative function. As a note, of course, the general journal contains a large amount of information and details related to evidence of recording transactions that have occurred. With a general journal, various relevant information can make things easier for internal and external parties in financial management matters. Manfaat Jurnal Umum. Jurnal Umum Akutansi memang bisa saja diterapkan oleh perusahaan dagang maupun jasa. Namun berdasarkan rincian fungsinya di atas, maka Jurnal Umum menawarkan manfaat bagi perusahaan yang menerapkannya. Manfaat Jurnal Umum bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui informasi terkait adanya pertambahan atau pengurangan sebuah perkiraan, untuk mengetahui jumlah yang akan dikatakan pada sebuah perkiraan atau lebih, untuk mengetahui jumlah yang akan dikenai debit atau kredit yang seharusnya berimbang nilainya, untuk mengetahui jumlah yang telah diunggah ke perkiraan yang benar di buku besar, sesuai dengan rinciannya, pekerjaan, dilengkapi tanda referensi. Untuk mengetahui jumlah yang telah diunggah ke perkiraan yang benar di buku besar, sesuai nomor perkiraan dilengkapi tanda referensi. Tarama. KC.